Hebrew chapter 10, verse 35. 10:35. Do not throw away your confidence, which has great reward, for you have need of endurance in order that after you have done the will of God, you may receive what was promised. For yet a very, very little while, and the one who is coming will come and will not delay. But my righteous one will live by faith, and if he shrinks back, my soul is not well pleased with him. But we are not among those who shrink back to destruction, but among those who have faith to preservation of our souls. And I hope you were able to follow, but let me quickly read it in Russian. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умеет. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. The last week I had a conversation with one old lady. На прошлой неделе у меня был разговор с одной пожилой женщиной. You know, I'm a contractor, so I go to people's homes to bid jobs. Как строитель я иду в дома к людям и разговариваю с ними. And I immediately felt sorry for the lady because her husband just a month ago passed away. Я сразу же почувствовала сожаление к этой женщине, потому что ее муж умер только месяц назад. And she had a tumor in her brain, and and the doctors operated on her and dislodged a blood clot and caused her to have a stroke. И у нее также опухоли в мозгах, и доктор, когда оперировал на нее, там что-то порвался, какой-то сосуд, и это дало ей паралич. And she can't even walk, and the house smells. She can't take care of herself. Of course, she has kids. Теперь она даже не может ходить, и уже у нее даже в доме такой запах появился. And she wants to paint the inside of her house. И она хотела, чтобы я покрасила ей внутри дома. And I felt so sorry, so much compassion. I asked if I could pray for her. И я почувствовала такое сожаление к ней, и я попросила, если я могу помолиться за нее. She was, amazed that I'm willing to pray for her. И она даже удивилась, что я захотела помолиться о ней. But I asked her if she is a believer, if she knew Lord Jesus. Но я спросила ее, если она христианка, если она знает Иисуса Христа. She says, yeah, but I'm like, what happened? What do you mean, but? И она говорит, да, но. Я говорю, ну а почему но? She says, we lived with my husband for 60 years. Я сказала, что мы жили с моим мужем 60 лет вместе. I think one daughter and 3 boys. И у них была одна дочка и 3 мальчика. But 50 years ago, но 50 лет назад, as they were getting ready to go to church, когда они собирались в церковь, husband got quickly ready because men they're quicker sometimes. Муж быстро собрался, потому что мужчина не быстрее собирается. And because it was getting late, he got really upset with his wife, with this woman, that she was not ready yet. И потому что уже она припаздывала, мужчина он разозлился на нее очень сильно, что она так запаздывает. And got really frustrated and started yelling at her. И он стал кричать на нее. And she says, I'm taking care of the kids. I'm getting the kids ready. И она говорит, ну я же собираю ребятишек. And she says, I got so hurt and offended. И она сказала, что это меня настолько ранило, that I will never ever go into church in my life. И я сказала, что я никогда больше не пойду в церковь. And 50 years ago was the last time she says I've been in church. И 50 лет назад это был последний раз, когда она была в церкви. And as I listened to that shocked me. И это шокировало меня, когда я услышала ее. Because the power of the demons to disappoint us and to discourage us is so real in our lives. Потому что сила демонов, чтобы принести нам разочарование, настолько сильная в нашей жизни. And where the devil hits us in our personal lives. И где же он нас касается больше всего, это в нашей личной жизни. Because that's where we interact the most. Потому что это там, где у нас происходит больше всего общения. In church, you can avoid the people that you don't like. А в церкви ты можешь обойти стороной человека, который тебе не нравится. You could move to a different city if you don't like the city. Ты можешь переехать в другой город, если тебе не нравится. But you cannot get away from your family and from yourself. Но от себя ты не убежишь, и от своей семьи тоже не можешь убежать. And of course, devil having all of the time that he needs to disappoint the people of God. А у дьявола очень много времени, чтобы принести это разочарование к людям Божьим. He looks for those moments that are especially
special for us И Он смотрит и наблюдает за теми моментами, которые будут особенные для нас. is our families, our kids, our ministry. Наши семьи, наши дети, наше служение. Something that is dear and something that is precious to То, us. что нам дорого, то, что близко к нашему сердцу. The Bible says to us that we should be persevering Но Библия говорит, что мы должны стоять стойко и идти вперед. in order for us to fulfill the will of God for Для our того, lives. чтобы исполнить предназначение в нашей жизни. Because if we shrink back, Потому что если мы отойдем назад, it will destroy us. это принесет крушение в нашу жизнь. I looked at her, nice lady. Я посмотрела на нее, она была совершенно нормальная женщина. She looked to me like she was 70 or 65 the most. Ей было, может быть, 65 или 70. But I asked her how old she was, and she said 78. Но когда я спросила, она сказала, что ей 78. She looked about 10-15 years younger than I could, than actually she told me she was. Она выглядела на 10-15 лет моложе. But I started seeing the pattern the devil uses to break the body of Christ, to break the family of God. Но я увидела как бы небольшой образец, как сатана приносит разрушение, как он приносит разочарование для верующих. Do you know if we practice something over and over, we get better and better at it? Если мы практикуем что-то опять и опять, мы становимся мастерами в этом. Whatever may that be, sport, music, talents. В любая вещь, или спорт, либо талант какой-то, либо музыка. Bible says that the devil is the father of all lies and all evil. И Библия говорит, что дьявол, он отец всей лжи и всего зла. So while the people loved each other and they wanted the best for themselves, И тогда, когда люди любили друг друга, они хотели самого лучшего как бы друг для друга. the devil triggered their emotions and their soul. Но дьявол как бы воздействовал на их эмоции, на их душу, That they got so upset что они настолько разозлились друг на друга, that actually they made a decision completely against themselves. что они сделали решение, которое принесло большой вред самим же себе. The church was affected. И церковь также пострадала из-за этого. 4 kids were affected. 4 ребенка были также под влиянием And этого. their spouses, И также сами муж и жена, because they're all married. потому что они все... And now she has great-grandchildren that don't go to church. И мужья и жены этих детей, и даже их внуки теперь, которые уже не ходят в церковь. Because of one frustration, of one moment when they shrunk back. Потому что из-за какого-то момента слабости и выплеска эмоций они пошли назад. So here Apostle Paul warns us, И здесь апостол Павел дает нам предупреждение. do not leave your confidence. Не оставляйте своего упования. Just like people that are pursuing sport or any career, Точно так же, как люди, которые преследуют какую-то карьеру или какой-то спорт. the celebration, the jubilee of the moment happens once a life or maybe twice a life, И lifetime. потом они награду получают, ну, может быть, раз или два в жизни за это. But they pursued for a long time. Но они преследовали это очень-очень долго. Nobody wakes up and says, I'll become Michael Phelps, or what was his first name? Michael, right? Никто не проснулся и сказал, я стану Майклом Фелтом. But he swam for 8 hours a day for many years to Но become a он champion of the world. Плавал каждый день по 8 часов, чтобы стать чемпионом мира. I heard eating close to 12,000 calories a day Он because he ел was exercising so much. около 12 тысяч калорий в день, потому что он так сильно упражнялся. He was pursuing a goal for his life. Он преследовал цель в своей жизни. What is your goal in life? И какова твоя цель в жизни? We don't have to work hard at realizing what is my goal. Нам не надо долго думать о том, чтобы понять, что является нашей целью. Our goal is salvation of our soul. И наша цель — это спасение нашей души. But then God wants us to save others. Но также Бог хочет через нас спасать других. So actually He extends our purpose in this life. И Он расширяет наше видение в нашей жизни. He says, I saved you, now I want you to save others. Он говорит, я спас тебя, теперь я хочу, чтобы спасать через тебя других. And of course, if you don't have any confidence, you will not save others. Но если у тебя нет уверенности, нет упования этого, то, конечно, ты не спасешь других. Because when we, in our personal life, we stumble every day or every week. Потому что в нашей личной жизни мы постоянно проходим через какие-то препятствия и падаем иногда. We cannot lead anybody into faith. И нам как бы кажется, что мы никого не можем ввести в веру. And then the promise of God, something unreal for us. И обещания Его кажутся нам тоже какие-то невероятные. Bible gets covered with dust. И Библия наша покрывается пылью. Our knees never go to prayer before the Lord. Наши колени никогда не склоняются в молитве.
Church becomes foreign for us. Церковь становится чужой для нас. We start accusing the church of being religious. It's not for us. It's boring. И мы начинаем обвинять церковь в том, что она религиозная, что она такая скучная, это не для нас. Because somewhere in our personal life, we cannot have the confidence who we are in Christ Потому что у Jesus. нас в нашей личной жизни у нас нет этой уверенности, кто мы во Христе. But the Word of God says, remember, very soon Christ is coming. Но помните, слово написано, что очень скоро Он грядет. And He's coming to get us, to take us back to heaven. И Он идет, чтобы взять нас опять на небеса. Well, maybe you don't believe in that. Может быть, ты не веришь в это? But, we have a better exit of this life. Но на самом деле у нас есть самый лучший выход из этой жизни. Yes, if He doesn't come, then we'll go to the ground. The body will go to the ground, but our spirit will go back to the Lord anyway. И если Он даже не придет, но все равно мы умрем, и все равно наш дух пойдет к Нему. But that's for tomorrow. That's for later. Но это для завтра, для будущего. But today we have to preserve our spirit Но сегодня нам нужно сохранить наш дух in peace, in confidence. в мире, в уверенности, в уповании. And God wants us to be successful at our ministries, our jobs, and our И Бог families. хочет, чтобы мы были успешны в нашей семье, в нашем служении, в наших церквях. Yeah, we're people. We're going to rub against each other. We're going to step on toes. И как люди, конечно, мы будем касаться друг друга, обижать друг друга, наступать друг другу на пальцы. But we have to be careful not to become the puppets of the demons. Но нам нужно быть осторожными, чтобы не стать как этими кем? Куклами демонов. When He plays with us. Когда Он просто за веревочки нас дергает. Yeah, we have our own opinions and we have our own understandings. Да, у нас есть свое собственное понимание, свое мнение. And we have to stand for the things that we believe for, the things that we want. И мы должны стоять и за те вещи, за которые мы верим и хотим. But at some point we have to pull back Но иногда нам нужно просто отступить назад and say, okay, look, I think we're taking this too far. и сказать: наверное, я зашел слишком далеко. If we look back into most of the arguments in our marriages, И если мы посмотрим на все споры, которые прошли в наших браках, most of them were over nothing. и они были все по каким-то пустякам, And we tried to forgive them и мы старались забыть и простить их, because when we think about the arguments in our marriages, they're actually funny. потому что когда потом мы смотрим назад и видим, они на самом деле смешные, эти все споры. We should laugh and smile about it instead of Нам нужно argue and fight about it. Смеяться и улыбаться, а не продолжать спорить. Why did you leave your shoes here? Почему ты оставил свои туфли здесь? Shoes are flying, saliva is flying, words are flying. И туфли потом летают, слова летают, слюни летают. And that's the work of the devil И все это работа дьявола, that brings destruction into our life. которая приносит разрушение в нашу жизнь. And I read a couple days ago on the Facebook interesting words. И на Фейсбуке я прочитала интересные такие слова пару дней назад. When we sin, the devil acts. When we pray, God works. God acts. Когда мы сидим, дьявол работает, а когда мы молимся, Бог работает. When we sin, Когда мы грешим, то дьявол работает, когда мы молимся, Бог работает. So in our life, God wants to work. И поэтому в нашей жизни Бог хочет работать. But He works through faith. Но Он работает через веру. I know it would be in our mind easier if God would be here, okay, shake His hand, but God is in the Spirit. И было бы классно, если бы Бог вот здесь был, мы бы ему потрясли руку, но Бог, Он в духе. So He works in our spirit through our faith. И Он работает в нашем духе через нашу веру. And if we have no confidence in our И faith, если у нас нет уверенности и веры, we are unable to do anything for His glory. мы ничего не можем делать для Его славы. We are unable to grow in His glory. Мы даже не можем расти в Его славе. And that's not the will of God for us. Это не слава Божья для нас, не воля Божья для нас. We have to realize the will of God for our lives. Мы должны понять волю Божью для нашей жизни. And the rest of the things, everything should work for it. И все остальное должно работать на это. If we take vacation, we take vacation to rest, so we could work for the will of God. Если мы едем на каникулы, мы едем для того, чтобы отдохнуть, чтобы потом вернуться и опять с еще большими силами работать на ниве Божьей. If you pursue a better money, better paycheck, it's so my money would work for the will of God. И если ты стараешься заработать, это для того, чтобы заработать больше, чтобы ты мог сеять больше. Thank God for the Facebook. I saw another thing a couple days ago. И слава Богу за Facebook, я еще что-то нашел там. On the Facebook, I saw a small tombstone, Я видел 2 камня такие там.
written Arabic. I'm not И pronouncing там that word. на арабском языке было написано. Arabic, right? Arabic. Saying that just the name, of course I couldn't read it because it's not in English or Russian. The name and the information about the person being there. И там, значит, на арабском было написано о человеке на этом камне, это камень погребения, да? Что-то было написано об этом человеке там. But then description on Facebook what this guy owned when he was alive. И там было описание того, что этот человек остался должен после его смерти. Owned how much wealth he had in his life. Сколько он имел за всю свою жизнь. He owned a lot of oil wells all over the Middle East. У него было очень много нефтяных башней по всему Среднему Востоку. So many hundreds of hotels all over the Middle East. Также сотни отелей в Средней Азии. So many thousands of people working for him. И тысячи работали на него. But now he has this. Но теперь у него вот этот камень. That's all what he has. И теперь это все, что он имеет. Let's live our lives. Давайте жизнь свою жить. That at the end of the lives, our life would be determined if we fulfill the will of God for our Чтобы в lives. конце жизни нам знать, если мы исполнили ли волю Бога или нет. God gave us a victory over the devil. И Бог дал нам победу над дьяволом. Devil is already defeated. И дьявол уже под нашими ногами. That's why he doesn't come to us when we're strong. И поэтому он не приходит к нам, когда мы сильные. Because he's a loser. Now I'm sounding like Donald Trump. Devil is a loser. Потому что он уже тот, кто проиграл. Because he comes to us when we are down. Потому что он приходит к нам, когда мы внизу. And he's like kicks us when we are down, and he runs away. И он еще пинает нас и убегает обратно. So we have to stand up in our faith. И нам нужно стоять в нашей вере. Commit our lives to Christ Jesus. И посвятить свою жизнь Иисусу Христу. And every day to trust Him with every day. И доверяться Ему каждый день. Of course, pray, read the Bible. И, конечно же, молиться, читать Слово. Be humble. Быть смиренным. It'll save your marriage. It'll save your kids. It'll save your grandkids. Be humble. Это спасет твой брак, это спасет твоих детей, твоих внуков. Просто быть смиренным. Trust God because God has incredible promises for your life. Доверять Богу, потому что у Бога есть невероятные обещания для твоей жизни. When we give up, we have to start from the beginning. Когда мы сдаемся, нам нужно опять начинать все сначала. But when we trust God in the most difficult situations, Но когда мы доверяем Богу в самой трудной we ситуации, come so much higher out of those situations we never could мы imagine. потом выходим и становимся настолько выше, даже не представляя того до этого. So this is what we need to do И to поэтому это то, что fulfill нам нужно the will of делать, God for our чтобы lives. исполнить волю Божью в нашей жизни. Never worry about your past. Никогда не заботьтесь о своем прошлом. Remember that God has so much for you in the Помни, future. что у Бога есть так много в твоем будущем. Love His word, love prayer, and love His church. Люби Его Слово, люби молитву и люби Его церковь.